ঠিক আছে, শেষ হয়ে গেছে ওটা। পাবেল স্টুডেন্টেরই আগে দিতে হয়, টিচার বেশি পড়ে আর কি। ঠিক আছে, ইউ ক্যান স্টার্ট নাও। Unmute, then you can start. Unmute first. Pavel, we can't hear from him. So unmute first, then you can start. স্যার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে কিনা একটু যদি রিপ্লাই দিতেন। Okay, okay, you can start. We can hear you and we can see your station slide. আচ্ছা, Assalamu alaikum. Thanks our respected teacher Dr. Selim Hossain to give me a chance to present myself. I am Pavel Hassan, student of AAA department. My presentation is based on DMA, different types of DMA with the explanation and proper diagram. Definition of DMA, use of DMA, DMA data transfer techniques, types of DMA-based data transfer, advantages of DMA techniques, advantage and disadvantage, and finally, references are included in my presentation. DMA stands for Direct Memory Access. Direct Memory Access is a method of transferring data between peripheral devices and memory without processing it using the CPU. For example, a sound card may need to access data stored in the computer's RAM, but since it can process the data itself, it may use DMA to bypass the CPU. There is a major question why we will use DMA technique or direct memory access technique. Normally, data transmission needs two cycles. First of all, input-output peripheral devices or external devices have to transmit data to the CPU, then CPU to the memory or RAM or memory devices. These two cycles are actually time-consuming, much more time-consuming. So we need a less time-consuming way or single cycle between memory and peripheral devices. For this reason, we need DMA technique or direct memory access technique. How this technique actually works, DMA data transfer technique, we need to transfer data between memory and input-output peripheral devices. First of all, input-output device sends DMA request to the DMA controller, direct memory access controller. Then DMA controller sends HLQ request to the CPU. HLQ means hold request to the CPU. Then CPU actually replies. CPU replies through HLDS signal, which means hold acknowledgement signal. At this moment, this DMA controller becomes the master and CPU or our microprocessor becomes the slave. Then DMA operates the system bus or data bus. At this moment, finally, DMA controller permits our input-output peripheral devices to communicate with the memory directly. I have details all of these informations explained sequentially using the diagram. Data transmission, these techniques I have learned from different typical websites, different typical articles. There are three typical mode. One of them is block mode, another one is demand mode, then third, cycle stealing mode. DMA transfer block mode. In this DMA mode, DMA controller is master of the memory bus, and our CPU or microprocessor becomes the slave.
Block DMA transfers support faster input-output data transfer rates, but the CPU remains inactive for a relatively long period by tying up the system bus. Demand mode of DMA. It is the DMA data transfer technique in which number of data words are transferred continuously until whole data is not transferred. This is very fast data transfer technique and is used to transfer data for fast speed devices. Cycle stealing mode. It is the data transfer technique in which one data word is transferred and then the control is returned to the CPU. This cycle actually occurs again and again. This method reduces maximum input-output transfer rates. This is also called as transparent DMA. Advantages of DMA. DMA allows a peripheral device to read from or write to memory without going through the CPU or microprocessor processing. DMA allows for faster processing since the processor can be working on something else while the peripheral can be populating memory. Disadvantage. DMA transfer requires a DMA controller to carry out the operation, hence cost of the system increases. For making this simple slide, I have visited ecomputersnote.com Wikipedia and few articles I have read. Thanks my honorable teacher and my classmates and seniors for their long time patience. Thank you, sir. Thank you for your nice presentation. Okay, just I have one question. Yes, sir. Yes, what sir. are the difference between demand mode and cycle stealing mode? Demand mode actually transfers. I have declared here that the data words transfer continuously. এটা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ডেটাটা ট্রান্সফার করার পরে মাইক্রোপ্রসেসরকে তার কন্ট্রোলটা ফিরিয়ে দেয়। আর সাইকেল স্টিলিং মোডে এই ধরনের ঘটনাটা ঘটে না। একটা নির্দিষ্ট বিট ট্রান্সফার করার পর সে তার ক্ষমতা ডেটা বাসবারের ডেটা ট্রান্সমিশন ক্ষমতা মাইক্রোপ্রসেসরকে দিয়ে দেয়। এটাই হচ্ছে এদের মধ্যে মূল পার্থক্য ছিল, স্যার। Thank you. Shadulju, can you hear me? Please ask him a question. Yes, sir. Ask him a question. Sir, sir, I have no question here. You have also saved away, so you should ask a question. Okay, anyway. Yes. Thank you. So, Zikrul, you can start now. শিক্ষকের মৃত্যুর জেরে বিক্ষোভের কারণে 13 ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বিকেল 4টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দুপুরে সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কুয়েট শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত সহ 5 দফা দাবি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার ক্যাম্পাস থেকে বাসায় ফেরার পর বুকে ব্যথা অনুভব করেন ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সেলিম হোসেন। হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যু হয় তার আগে দুপুর 12টার দিকে সিসিটিভিতে দেখা যায় অফিস থেকে বের হওয়ার সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী তার পথ রোধ করে অফিস কক্ষে নিয়ে যায়। সেই সময় অপদস্থ করার কারণেই সেলিম হোসেনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। এ বিষয়ে আরো জানাতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী AHM শামীমুজ্জামান। শামীম, এর আগের খবর আপনি যেমনটি জানাচ্ছিলেন যে সভাটি আসলে শেষ হয়েছে এবং 13 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যে বন্ধের ঘোষণা হয়েছে, আপনাদের সাথে স্যারদের কথা হয়েছে, তারা আর কি কি বিষয় উল্লেখ করেছে? আসলে আমরা তারপর থেকেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু উনি এখনো পর্যন্ত ওনার সাথে আমরা কথা বলতে পারিনি। তবে আমরা রোকেয়া হলের প্রভোস্টের সাথে কথা বলেছি। উনি যেটা জানিয়েছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে একটি মৌখিক নির্দেশনা দিয়েছে যে আজ বিকেল 4টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার বিষয়ে। তবে ওই নির্দেশনার পর থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আমরা দেখেছি যে হল ত্যাগ করছে। আর সব মিলিয়ে আসলে এই মুহূর্তে
কুয়েটের অবস্থা কিন্তু আসলে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। আমাদের সাথে শিক্ষকদের কোনো পক্ষই কিন্তু আসলে এখনো পর্যন্ত কথা বলতে চাননি, বা আমরা যোগাযোগ করার পরেও তাদের সাথে কথা বলার জন্য তাদের কাউকেই দায়িত্বশীল পর্যায়ে কাউকে আমরা পাইনি। আর যেহেতু আমরা আগেও বলে এসেছি যে গত মঙ্গলবার যে শিক্ষক মৃত্যুর পর থেকেই কিন্তু কুয়েট উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং ছাত্রলীগ তিন পক্ষই কিন্তু আহ, তিন পক্ষই দাবি করে আসছে যে মৃত্যুর ঘটনার সাথে যারা জড়িত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গঠন করতে হবে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তার সুষ্ঠু তদন্তের মধ্যে দিয়ে। অপরদিকে শিক্ষকরা কিন্তু দাবি জানিয়ে আসছিল যে কুয়েট সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্ত ক্যাম্পাস ঘোষণা করার। আর যত সময় না শিক্ষক পরিষদের এই দাবি আদায় হবে, তত সময় পর্যন্ত কিন্তু শিক্ষকরা সকল প্রকার একাডেমিক কার্যক্রম বয়কট ফলে দিয়েছে, এবং গতকাল থেকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো শিক্ষক কোনো কার্যক্রমে অংশ নেননি। অপরদিকে ছাত্রলীগ বলছে যে শিক্ষক মৃত্যুর ঘটনার সাথে যারা জড়িত সুষ্ঠু তদন্তের মধ্য দিয়ে তাদের টিভি ফুটেজে যে ছাত্রদের দেখা যাচ্ছে আসলে তাদের পরিচয় নিয়ে আসলে শিক্ষকরা আপনাদের সাথে কোনো কথা বলেছেন কি, অথবা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে কি কথা হয়েছে আপনার? হ্যাঁ, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে তো আমার গত কয়েকদিন ধরেই কথা হয়েছে। তারা যেটা বলছেন যে এই ঘটনার সাথে আসলে যারা জড়িত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তার কারণ তারা যেটা বলছেন যে একজন শিক্ষকের রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে তার সেই শিক্ষকের অফিস কক্ষের মধ্যেই কিছু ছাত্র প্রবেশ করেছিল, এবং তারপর শিক্ষক বাসায় যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং অসুস্থ হওয়ার পর কিন্তু মৃত্যু হয়। এবং এই যে পর্যালোচনা, এই বিষয়টা নিয়ে শিক্ষক পরিষদ যে পর্যালোচনা করেছে, তাকে সেই পর্যালোচনায় কিছু বলা হচ্ছে যে শিক্ষককে কিছু বিপদগামী ছাত্র কিছু কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিক্ষক এর মৃত্যু হয়েছে, এবং যেহেতু কিছু বিপদগামী শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ডের কারণে শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে, শিক্ষক পরিষদ বলছে ওই বিপদগামী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনার সাথে যারা জড়িত আছে তাদের বিষয়ে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির জন্য বা তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কিন্তু সব পক্ষই একমত। তবে শিক্ষার্থী, সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক তিন পক্ষই কিন্তু একমত যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক আসলে তাদের যে তদন্ত, তাদের যে ধারাবাহিক কার্যক্রম, তারপরেই হয়তো এই বিষয়ে পরিষ্কার আলোচনা হবে। আর শামীমুজ্জামান জানাচ্ছিলেন আমাদের খুলনা থেকে।